Dios mío, que las ideas que tiene, erróneas o no, vamos, están afectando bastante su salud mental. Porque, o sea, para empezar, ¿qué es un adeptus? O sea, yo sé que un adeptus es algo así como una suerte de mini dios y demás, pero al fin y al cabo no sabemos bien la definición de qué es un adeptus, cómo debe comportarse, porque al fin y al cabo esto no sabemos, algunos serán mezquinos, algunos serán, son comportamientos diferentes, ¿ok? Son comportamientos diferentes. Incluso si tú lees alguna mitología, notarás que hasta los dioses se comportan de manera diferente, no es que sea una manera específica de cómo deben comportarse. Es algo así como la magia de la escritura, que tú puedes dar algunas características, escribir casi lo mismo, pero son diferentes. Ejemplo, Fire Emblem. Fire Emblem, la franquicia, tiene algo bastante común que hacen en sus juegos, que es el tema de las tropas. Hay una gran cantidad de tropas de personajes que en esencia son los mismos, cumplen una función específica. Por ejemplo, los Jagen. Los Jagen son unidades que van a acompañar al personaje principal, al Lord protagonista, que generalmente son unidades promovidas, fuertes, que resisten, pero que conforme vas avanzando en la historia, ese poder de esas personas va a bajar, ya no serán tan eficientes como eran en un inicio. Y esos personajes se llaman Jagens por eso, porque el personaje, el primer Jagen existente se llamaba Jagen, pero también tienes a Frederick en el Fire Emblem Awakening, tienes a Finn en lo que es el Fire Emblem Tracia, y aún así esos dos personajes son totalmente diferentes, en especial Finn, que es el mejor Jagen que existe, ya que él se encargó de cuidar a Leif, el Lord principal, mientras que Frederick, bueno, es la guía de Chrome, pero nada más. Allí es donde está la diferencia. En esencia son lo mismo, pero son diferentes al mismo tiempo. Es algo así, y Ganyu tiene que entender eso, que los adeptos, si bien son lo mismo, pueden ser diferentes, y no hay nada de malo en eso. Finally back! I'm still... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right! Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Por favor, dime que no vas a intentar ahogarte allí. Let's go for a walk in the port. Happy to Vale. come with. ¿Saben que mejor voy a usar un transporte? Que caminar va a ser esto de contra largo. Estoy un poquito preocupado de cómo voy a hacer con la edición porque los albañiles se le están dando ganas de verdad de hacer un montón de bulla justo cuando estoy haciendo esta misión. Es que vamos, Ganyu no va a parar de tener L tras L tras L hasta, espero nomás que el evento de la linterna de este año le dé aunque sea una W, que le hace falta bastante. Como que su popularidad como personaje ha bajado demasiado, vamos, desde hace un montón de tiempo. The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Debe ser por el sonido del mar. Yo también me pongo de esa manera cuando estoy en la playa y solamente estoy disfrutando el paisaje. Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh. It's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. Y todo mi tiempo ha sido estar enfrente de una laptop. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Is that? It is! It's Lady Ganyu. Tío Tian. Puta, si en vez de una T allí hubiera una G, hubiera perdido el cerebro. I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. Lady Ganyu? Why are you calling her that? Eso es un poco incómodo. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Leo Chising, the Tianshu. Interesante. Un honor conocerte, tío Tian. What? This grandpa is a member of the Chising? The same rank as Ningguang? Hush now.
I must ask for your discretion concerning my identity. No hay problema, y disculpe por la bulla al fondo, pero tampoco es que tenga la autoridad para decirle a esos albañiles que se callen. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Estoy intentando recordar si alguna vez lo hice enojar o he hecho algo para que se enoje. What an honor to receive such high praise from Lady Ganyu herself. I guess I must have done something right over the last... Uncle Tien, please. A person of your standing should really stop calling me Lady Ganyu. Ni siquiera están en un lugar en donde sea necesario que hablen de esa manera, así que, ¿por qué no? My apologies. It's not intentional, just a habit from my younger days. Men. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the cheese sing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Chising secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Supongo que le has subido el rango porque te caía bien. Talking about secretaries, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huisin. She seems to be a bit troubled recently. Adivinaré. Prácticas preprofesionales. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Chising's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Creo que Ganyu no se dio cuenta de lo que está pasando. Let's move then, to Yuhai Pavilion. Bueno, cambio de planes. Ahora vayamos al pabellón Yuehai, que creo que queda por... Vale, queda por allí. Pensé que quedaba cerca de una montaña o algo, pero parece ser que todo aquí está ubicado en oficinas, donde no se puede ni respirar. Así es el mundo corporativo, al cual espero no tener que entrar algún día. A ver, tenemos que ir justamente por acá, a ver si caemos en medio del toro. Por un momento pensé... Por un momento estaba a punto de ser rompido en el medio. Vaya por Dios. Yo y mis locuras. Con cuidado. Ahora sí. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Chising to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yua High Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. Por supuesto, de tanta sabiduría que tiene. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. Oh no, de seguro son problemas económicos. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Ya, en ese caso hay que cobrar los impuestos o de todas maneras eliminarlos. Well, is there any solution you can advise? Ya lo dije. Fuercen a los comerciantes a pagar sus impuestos o eliminen los impuestos de una sola vez. Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. Debes tener como 1000 años de experiencia en tu trabajo. All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best.
Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... Ah! I know what you mean, Miss Ganyu. Volé. Miss Ganyu plans to let them expose each other. ¡Ah! Ya está. 1000 IQ. 1000 IQ. Buena esa, Ganyu. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai. Sí, Bolai, el isn't señor it? Bolainas. Yes, you're right. Follow me, please. Muy bien, vamos a destapar lo que es la wea impuestora de la boutique de Bolai, por lo que parece. Es ahí donde trabaja Ban Sui, ¿verdad? El pana que es médico. Vale, tiene que ser esta boutique de acá. Porque, y de seguro la otra tiene que ser la de toda la vida. Entonces tiene que ser por aquí, ¿no? Habla con Bolai. ¿Quién de ustedes es Bolai? Bolai, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Bolai? Bolai, ¿dónde chuchatas? Este tiene que ser, este es Ivanovich. O estará en el piso inferior. Tiene que estar en el piso inferior. Hay piso inferior, ¿verdad? Sí, aquí. Este tiene que ser... Aquí está. Ah, weón, era el idiota de las flores, ¿verdad? Ah, we meet again, traveler. And you must be from the Yuhai Pavilion? Venimos y no en son de paz. I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuahai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Oh, Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. Muy bien. Dinos, ¿qué crímenes contra la legislatura está cometiendo el pendejo de la segunda vida? If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Se ve que son grandes rivales. Well then, please look over this tax Son record. como el Boca y el We'll River review Second de las Life's boticas credit de based on Libre. your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Bolai lee la declaración de impuestos de la segunda vida. Ah, here I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. Yo tampoco puedo esperar la cara que pondrá usted cuando le consultemos a la segunda vida sobre los crímenes que usted ha cometido. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chinksa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chinksa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Oh, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Ganyu, eres una maldita genio, de verdad. Si tú existieras, ahorita Dina Boluarte no estaría en la presidencia. La hubiéramos votado hace tiempo. Pero bueno, tú no existes, así que estamos igual de cagados que antes.
A ver, tenemos que ir a la aldea 15. Menos mal que ya tengo este punto de transporte desactivado. Pero vaya manera IQ de poder solucionar esas cosas. Imagínense que simplemente la fiscal de la nación fuera así de inteligente. Veamos, la corrupción acá en este país se dropearía a cero. Apostaría a eso. Hablar con el maestro Lu en la cafetería Fangmu. Que en serio, hasta acá hay negocios por lo que parece. ¿Quién lo hubiera pensado? Esto algo así como los negocios que hay por la Panamericana Sur. Que en serio, una pena que se esté dando todo lo que se está dando en mi país a este punto. Que de verdad esto... Una pena, la verdad. No me gusta que haya gente muriéndose porque sí. Ah, welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. Tienes But suerte. I'm always around if you're keen for a chat. Tienes suerte. Queremos hablar. Kingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Ah, don't worry, I know. You're from the High Pavilion, right? Why would the Chising care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Ya cayó la segunda vira. Ahora tendrán que llamarse tercera vira porque la segunda ya se la quitamos. Me salió sino. Les recuerdo que ese tiempo me ha salido sino. Sure enough, Mr. Bolai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. O sea, usted se considera un artista. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Vale, ya sé a dónde se dirige esto. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. No hay problema. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Volver al trabajo, volver a ser artista, I guess, porque las facturas la tienen en un lugar totalmente diferente. Me recuerda el trabajo, que tiene como dos talleres y uno es más importante que el otro. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Oh, Paimon Season 2! It's one of the Fatui! Ya, ¿qué están haciendo aquí? They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. ¿Y si primero lo observamos por un rato? Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Chising. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Muy bien. Ganyu ha escogido violencia, así que vamos a usar la violencia. ¡Bukake! ¡Ah! No, my sword! Flash frost. ¡Oh, muérete! Freshness preserved. Chill. No me interesa que te hagas hielito. Yo tengo poder de fuego también. Vamos a derrítete. Vale, no se ha derretido con eso, pero tengo todavía sangre. Cuidado. Y ahora sí. Puba, ¿tú puedes? Ahora. Conviértete en chile, por favor. Ahora sí estás cagado. En un golpe nomás. You scoundrels. I
I think you've had enough. About time you tell us your plan. Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. ¡Ya! ¡Confianza! I'm telling the truth. There's no scheme. Entonces, ¿qué chucha hacías acá? If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Chinksa village? Sí, sabes que hay un montón de ancianos ahí. No podemos dejar que esos ancianos sufran algún daño por tu culpa. Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... Pick berries over there. ¿Ah? What? I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Chinksa Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Hacerle daño a esos ancianos. I mean, estás con tu maldita armadura en un lugar pacífico. ¿Por qué tienes que salir con tu armadura en un lugar pacífico si lo primero que vas a relatar es que vas a hacerle daño a alguien? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. Sí, a esto me estaba refiriendo. No sé por qué, pero por un tiempo me ha estado padeciendo muchas quejas con respecto a esta parte de la misión de Ganyu. Y que mucha gente no le caía bien. Dijeron de que le cayó bien mal la acción que hizo Ganyu con respecto a los Fatuis. Cosa que es un poquito elementario, creo, con lo que se terminó contando más adelante. Que tal vez nosotros seamos los malos de la historia y demás. Y sí, creo que tal vez eso ha sido una parte interesante de esta misión legendaria que ha sido bastante mal afectada con respecto al buqueo que se dio después de que ya hayan hecho la misión legendaria. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? Ni siquiera sabe dónde está esa I vaina. swear, I only came here to pick berries. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. Bueno, ¿ahora qué? I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Señor Fatui, no lo hagas. Esto yo lo tengo que ver con mis propios ojos, pasando justamente con la comisión de la verdad que hay en la PUC. No te van a hacer caso por el simple hecho de que seas un Fatui. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Está en una situación de perder. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. Es lo mejor que puedes hacer. Está a punto de escoger buena elección. What a bittersweet ending. Sí, lo sé. Entiendo por qué a la gente le cayó mal Ganyu en esa parte. I mean, ¿quién carajos tendría la osadía de molestar a los demás cuando estos no están haciendo absolutamente nada contra el medio ambiente y demás? Sí, se nota bastante que yo soy bien en Ganyu. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. Muy bien, sigamos nomás, sigamos. Disfrutamos a los intrusos del almacén, que está justamente por el otro lado. Sería muy chido si estuviera desactivado este punto de transporte, pero ya que tenemos que desactivar esto para decirles a una que otra cosa. Y me atropella este jabalí apenas entro aquí. Como que no quieren que yo trate de defender lo indefendible. Cosa que lo entiendo, que quieran que no defienda lo indefendible, porque sí, esa parte estuvo mal por parte de Ganyu. Pero vamos, ¿acaso nosotros no hemos sido de esa manera también? Nosotros es parte de... Cada quien tiene su lado hipócrita y justamente hemos visto en antes lo que es el lado hipócrita de Ganyu. Cosa que
no debería ser así, no debería existir esa parte hipócrita. Porque miren, ahorita voy a esquivar a estos huevones aquí porque no me están haciendo nada. Solamente yo soy el que los estaba molestando, no tendría por qué dañarlos, así que voy a esquivarlos nomás. Y seguir diciendo de que a veces nos portamos de esa manera, de que sucede algo y pensamos una que otra cosa, ya sea por racismo, por experiencias pasadas, pero es algo que compartimos todos al final del día. Y creo que todos somos responsables de cómo nos comportemos de esa manera. Ya es cuestión de cada uno cambiar. Es por eso es que nos... This is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. Como digas, a ver. Tal vez acá. Con cuidado que nos da este pendejo con la bola de agua. Bueno, con la bola de fuego que estoy diciendo. Recogemos esto, recogemos. Y... Born of ice and frost. Born of Ice and Frost. A ver que hagamos más daño. 9350. No, es que vamos, la Ganyu que tengo está igual de armada que la que ponen de prueba en esta misión. Cosa que vamos, me alegra bastante, me alegra bastante. A ver, vamos con este de acá. Y este de acá lo eliminamos con Aira nomás. De hecho vamos a recuperar un poquito de vida para Ganyu. Que si bien no lo merece, ahorita es necesario que tenga un poquito más de vida. Vamos a verla este acá, ahora este acá. Y... por favor, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Se fue justamente el tema del fuego. Vienen más esfuerzos, excelente. Vamos, que vengan los que quieran, que vengan los que quieran, que yo tengo unidad fuerte ahora. A ver, esto acá, esto acá. Que se distraigan, que se distraigan. Vale, se distrajeron conmigo aparte. Cuidado. Vamos, Cuba. We're way behind schedule. No touching. Y... estaban detrás mío, pendejos de mierda. Y encima es uno de escudo todavía. De estos pendejos que... tienen ese escudo que solamente rompe el Claymore y yo no tengo ningún usuario de Claymore ahorita. Aunque puedo congelarlo y empezar a hacerle daño de esta manera. A ver si esto funciona. Un poquito. Funciona un poco aunque sea. A ver, solamente me queda este entonces. Vale. Eso no fue muy inteligente de mi parte. Apagamos. Otra vez. Cincho. Access denied. Vamos, que le puedo hacer daño. Sí, aunque es algo de daño elemental. Eso sirve. Me sirve todavía. Mientras me mantenga cerca, no hay nada de que preocuparse. Muy bien. Una de esas cosas tiene que ser la factura. Restaurante, la compra de un 6 de mesa. No, esa no es. Esta. No, este es un frasco de medicina. Peor es. Esto de acá tiene que ser entonces. Tampoco. No nos sirve de nada. La luciérnaga tal vez nos sirva, pero creo que desaparecieron. ¿Por qué desaparecen estas cosas? Bueno, ahora sí he atrapado aunque sea una. Pero no me parece nada. Vale, ¿dónde chucha puede estar entonces el tema este de la wea que necesitamos? La factura de compra de la segunda vida es lo que necesitamos, pero no veo nada absolutamente aquí. ¿Será esto de aquí? No, son más luciérnagas. El objeto superior del tiempo ya desapareció. ¿Dónde carajos puede estar? Tal vez esté el techo de arriba o esté por acá. Está por acá. No es un cofre. Estaba cerca del cofre. Qué oportuno. Qué oportuno. Volvamos a Luigi entonces. Que en serio, me alegra bastante tener ya los artefactos necesarios para que Ganyu sea así de fuerte. Y encima que estén todos a máximo nivel. Claro, que puedo hacer que sea más fuerte y demás. Pero no tengo tiempo para eso. Con el daño que con que mate es suficiente para mí. Suficiente para mí. Que mate y mate rápido, nada más. Yo soy una persona simple, no tengo por qué estresarme la vida con cosas tan irrelevantes como un videojuego. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Tampoco que sea tan irrelevante, pero... ustedes me entienden. Ya de por sí estoy sufriendo bastante con la universidad. No tengo que estar sufriendo con los temas de los artefactos y demás. Ah, Miss Ganyu, you're back. Yo soy el ejemplo cuando Hoyover se refiere de que no quieren atentar con la salud mental de los jugadores. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? Muy bien, tiempo de torturar a la gente de la segunda villa, que seguro es la tiendita a la que vamos todo el tiempo. Sí, al parecer es justamente eso.
Y la misión se llamaba una secretaria de recursos humanos, algo así decía. Sí, es justamente la boutique de toda la vida. ¿Tienes algo que decir sobre esta declaración de impuestos? Isn't it Huisin from the Yuahai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Objection! Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Ya no está tan seguro de sí mismo, ¿verdad? Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for that lo dijo. finishing blow. Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. Take that! I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Y me ayuda también. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? Entonces acusa a la boutique Wanshu de evasión fiscal también. I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. Como digo, si ella existiese, no habría corrupción en Latinoamérica. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. Básicamente dejar que ellos se maten. That's how Uncle Tien managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tien's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. Si es que quieres copiarte de alguien, cópiate del mejor, I mean. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Ganyu solved both Huishin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. That's what I'm talking about. That's what she's the goat. The goat! Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was... Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. Comida vegana, let's go! Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Paimon, no seas maleducada. Oh, come on. It's just a meal. Va a ser comida vegana, probablemente no te guste. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huishin. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Muy bien, en este caso nos dirigimos al comer kiosco Shinju. De seguro tendremos un menú recontra vegano porque sé que Ganyu es muy de comida vegana, por lo que tengo entendido. I mean, es una goat. Los goats comen comida vegana. Brian Danielson es bien fanático de la comida vegana, por lo que tengo entendido. Y yo ya he probado comida vegana en el pasado, ya he hablado de eso, vamos, un montón de veces, así que no tengo ni un problema. Se tienen que entrar acá. Ah, mira tú. Tengo que entrar.
al kiosco. No sabía que tenía que entrar a un lugar. No, ni siquiera sabía que ese lugar se podía entrar. Wow. Acá se olvidaron de limpiar la mesa. Espera, aquí creo que fue donde estaba justamente... También hemos conversado con Songli y con el Tarcletas. Ah, qué recuerdos cuando estaba empezando esta aventura. Ya vamos, 3 años. Pasan volando de verdad. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huishin. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Por favor, que no sean del mismo calibre de las historias que solía contar Personadora de Nubes. Por favor, que no sea eso. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. Siento que Swixing va a pedir su renuncia ahorita. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. Te entiendo, Wixing. Yo también sufro de lo mismo cuando estoy en el trabajo. I disagree. You're a great secretary in your own right. Gracias, Ganyu. También necesitaba escuchar eso. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tien is a grandpa! Bien por él. Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuhai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. Genial. Más trabajo para Ganyu. Ahora tendrá que ser de maestra. You'll help her, gentle as always. And tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huishin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness. It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huishin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from my contract with Rex Lapis, they rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Bien. Y justamente esas palabras también tienen que recordárselas ustedes. Ustedes valen. No es que nadie los quiera. Siempre va a haber una persona que quiera que ustedes que estén vivos. De hecho, yo quiero que ustedes estén vivos. Para que sean mis testigos. ¿Saben? Porque este es un canal pequeño. Un canal con muy pocos suscriptores que recién hace poco, un año, que recién decidí apostar en mí mismo. Y siento que este viaje que estoy teniendo en YouTube está valiendo más la pena para mí. Y pues esto que me agrada bastante, que al menos pensar que haya 1 o 2 personas viéndome, significa bastante para mí, significa bastante. Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. Eso, Ganyu. No importa lo que digan la gente que te hayan cambiado por otra unidad Crayo. I won't let you down.
I'm going to fulfill my contract and keep working as the Chising secretary. Ya te dije que nadie te echó. Fue un malentendido. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good Bien, luck, Ganyu. Miss Ganyu. A trabajar, se ha dicho. We're leaving already? I'm still hungry. No importa, el trabajo es más importante. Vamos a hablar con las secretarias. La cámara de Harry de seguro aquí es donde acaba la misión. Que vamos, de verdad demuestra bastante qué tanto se desarrolla Ganyu como personaje. Empezó con su crítica a la soledad y ahora entiende todo. Entiende que no es que nadie la quiera. Lo que pasa es que ella estaba teniendo una versión errónea de lo que pensaban los demás. Porque a cada rato nos hacemos ideas de que no estamos haciendo nada, no estamos aportando en nada, de que seguro hay gente más valiosa que nosotros. Hombre, no todos vamos a ser iguales, ¿saben? ¿No? Habrá unas personas inferiores a nosotros, habrá gente que es superior a nosotros. O sea, tal vez yo ahorita, en lo que es el curso de MDM, no estoy aportando en nada a la siguiente parte del próximo entregable ahorita. Pero aunque no lo sepan en el otro curso que estoy llevando, en sistemas SIGA, le decimos a ese curso, por sus siglas, allí ya tengo hecho el trabajo que nos han pedido acerca del BOC. Ya tengo el PPT hecho y ahorita mis compañeros están justamente haciendo sus videos respectivos para que yo lo juntes y se lo entregue al profesor. Allí uno pensaría que soy un pro, pero ves mis trabajos en otro lugar, vamos, ahí dirías de que soy un vago bueno para nada. Es todo así, es así. Vas a ser bueno en unas cosas, vas a ser malo en otras cosas, pero no por eso quiere decir que tú eres un fracaso. Porque al final del día, así estés trabajando solo, así estés trabajando acompañado, tú eres importante para los demás, es importante para ti mismo. No tienes por qué sentirse menos por estar en ese plan de soledad y demás. Así que dicho eso, acabemos esta misión con broche de oro. Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look who's back. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break, we wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. Básicamente que les libre toda la carga. A este punto de seguro el trabajo estaba tan difícil de que estaban viendo a Ganyu como su salvadora. To us, Puedes hacer una religión sobre eso. an Por favor, no lo hagan. adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. ¿En serio no pensaron en hacer eso? Es lo primero que uno hace. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes, there's one more thing. ¿Cuál? I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. El honor es mío, porque yo también pasé por ese conflicto mucho tiempo, a tal punto que ahora quiero enfrentarme a ese conflicto. Pero claro, como que aún falta un montón de tiempo para enfrentarme a eso. Y no sé cómo me irá enfrentándome a ese tema de vivir solo y demás. Pero siento que es una pelea que tengo que dar y damn, estoy preparado para hacer esa pelea. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. Y yo no pensaba que le tomaría tanta importancia a un personaje femenino 2D, pero aquí estamos. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? No es necesario, porque ya estás en mi equipo. Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Bueno, yo tampoco, así que estamos en las mismas.
Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Y yo también se lo dejaré al vampiro del futuro. Y bueno, esa ha sido la misión legendaria de Ganyu. Y respecto a lo que dijo en antes, vampiro del futuro no tiene que preocuparse de ese asunto, porque ese asunto es el vampiro del presente. Pero sí, una misión bastante que ha tocado bastante bien conmigo. La verdad es que siento que tocaría más conmigo si es que esto lo hubiera jugado teniendo 16, 18 años, que esas fueron las edades en las que a mí me chocó bastante el tema de la soledad. Y bueno, es un tema bastante fuerte, la verdad, y es que, no sé, siento que como personaje, bueno, no cambia mucho mi perspectiva que tengo de Ganyu como personaje, la verdad es que es uno de mis personajes favoritos de este juego. No sea la mejor personaje del juego, para mí es Skara, pero sí, es un personaje con el que yo siento que tengo una suerte de conexión por el tema de la soledad y demás, de esos conflictos que ponen en los personajes para que uno se encariñe con ellos y demás. A él no te duermas, pendejo, que estoy hablando. Y sí, sé que la parte en donde nos hemos enfrentado a ese soldado Fatui no ha sido mejor buqueada. De hecho, diría que es el punto más bajo de la misión, pero creo que eso es porque no pensaron en antes a ir con la dirección de que probablemente nosotros seamos los malos. Por ende, ahora que tú juegas esta misión en la actualidad, de seguro pensarás algo diferente de cuando jugabas esta misión cuando estaba disponible. Ya saben, cuando el juego estaba recién iniciando y Ganyu era la mejor unidad Cryo, que si bien todavía está posicionada en la tier list en la posición A, cosa que es algo que agradezco bastante, siento que ya no es tan fuerte como antes. No sé si me dejo entender que hay mejores unidades para que tú uses en el abismo, pero yo no soy de esas personas que paran estresándose en el abismo. Yo simplemente juego por el hecho de jugar. Y bueno, era una meta personal para mí tener a este personaje que a mí me cae bastante bien. Pero bueno, aquí voy a dejar el video, espero que os haya gustado. Espero que tal vez les haya caído mejor Ganyu, lo que ya le por sí les caía antes. De verdad, espero que le den una muy buena escritura en el futuro. Porque de verdad siento que se lo merece después de tanto tiempo de darle la atención a otras unidades. Que no está mal, pero siento que tampoco es que hay que olvidarse de los originales, ¿saben, no? Así que bueno. Si os ha gustado el video, pueden darle like, compartirlo con amigos que sea simp de Ganyu. Y nada más que decirles, tengo Twitter para que me sigan. Hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video. De verdad me ha gustado la misión de Ganyu, de verdad me ha gustado bastante. Top 4 misiones favoritas.